Nata karon sa may Sendagaya guys. Mr. Blossom. So gasawan right now guys. Kabugnaw. Nanata sa Shibuya Crossing guys. Ish, grabe katagnan ng tao. Mulabang na yung Shibuya Crossing. Grabe. Alas. Kambol tayo. Grabe, diba na? Diba nagtao? Hey, Sakamoto Daisy. Let's go. Walking guys, mangita kami para lunch. Ito, no kayo kung tiil eh. Fuck, rami natin mo. Food, ugo sa restaurant para magpainit. Guys, kita make lunch sa Burger King dire sa Shibuya. Karon kay padong mi sa Shibuya Sky. Pati asa day kay uwan ba? Taninda parang view sa ubos. Hopefully, so yeah, padong namin. On our way. Let's go. Padong namin dito guys. May hinay ka bugnaw dito sa tanan bro. Grabe eh. Grabe sa bugnaw eh. Ubos pa din. May kahapon mo 3 degrees pa dyan. Hala guys, Lord. Wala ko ka-prep. Anita? Accountability I guess. Wala ko ka 4 layers. Feels bad for me bro. Feels bad for me. Labang na sa Shibuya Crossing guys. Let us go. Let's G. Spooky eh bro. Palabog na ako isa lang. Labog na ako. Ano, abot ata kita na naman siya Chico guys. A picture meron. Waiting na may para sa Shibuya Sky guys. Dira rami kay muragas noon maguro or gawan pa. Pero for sure ana ang news daw ngayon mag-snow daw later on, maybe mga 5 karon kay uwan pa man 1 PM, so mag-expect na mag-snow later or sooner. So yeah, chill, wait rami sa mga time para maka-view. Natas babaw guys. Shibuya Skies. Taraang Shibuya Crossing in Hachiko. Narito. Ba, we at the top now. Gas na una. Hello. Guys, panami sa pan. Shibuya Sky. Labang sa labang na sad. Sige natin labang sa Shibu. Metro Shibu ni. Gas no na guys. Adong na may uli guys. Goodbye Shibuya, the busiest place on earth. Grabe beautiful na. Sindot man na dali. No, sa karon di jud magkakulakaw dili naron. Kaya bigabugnaw. Umaw kabugnawon sa Gala Yozawa bro. Shit. I'll be back pa daw na may subway. Laters. Oh guys, nang ma-up na sila sa kalsada nila. Anyways, padong ko Glosson. And this is the last night of our trip in Japan. So, chill ta.
Prepare na tayo mga uli kay alas 3 sa buntag or sa kadlan. Wadto na tayo airport. And it's 10 karon. Yes sirs. Yo, what's up guys? Nabot na ako sa hotel room. So ang hitabo ko nga day kay nakatara sa Shibuya, nagpa-bugnaw. Bugnaw kay tanan bro. Holy shit, that was so cool. So yeah. Last meal of the last night in Japan, last meal or last snack. Last pudding, wala ka di mao na sayop. Pero yes, kanon ko na. And this choco bread, of course, and a matcha. It's G. I'm gonna eat this and matog na. So yeah, what a fun 6 days in Japan. That was good. That was hella good. So hopefully makabalik ko here soon, pero dili na sa winter kay marag bugnaw ra jud kayo. Probably spring mo na akong plan. Spring, balik ko there spring. For sure. So yeah. See you later. Make sure to like and subscribe, bro. For sure. For sure. Goodbye, my room. Thank you for keeping me warm. I will miss this room for sure, bro. I will miss you. I'll see you later. Yeah, let's go home. One last look at this beautiful street, bro. Damn, do tayo. Ngayon di ba ni? So, grabe kanin. Dadjud lugar. Goodbye for now. I mean, it's just see you later, bro. It's not goodbye. It's more like see you later, Japan. Let's G. Yeah. But bye, Japan. Bye, Japan.